Hello and welcome to Herald TV Evening News Bulletin with me, Clarissa Camillo. Let's take a look at the top stories for today. After a relentless fight, finally, after a week, an FIR has been registered against PSI Stanley Gomes for assaulting and rupturing the eardrum of Navilim youth Edwin Coelho. Team Herald was relentlessly reporting on the demand for justice for police assault victim Edwin Coelho. Speaking to Herald TV, Advocate Siola Vaz spoke on their next step. 23rd night, there was a brutal assault on one youngster at the Margao police station inside the Margao police station precinct. Soon, on the very next day, they had made a complaint, a written complaint to the PI of Margao police station against the PSI of Margao police station because it was the PSI who had assaulted that person. The medical report had said that the PSI had inflicted grievous injuries on the person, on the victim. However, it took the police nearly a week to register an FIR. Today is 1st of December and yesterday on 30th of November they registered the FIR. It took them no less than 7 days to register. 23rd is the date of offence and 30th is the date of the FIR being registered. However, it is because of our sustained efforts that it was registered. On 25th, I had intervened as a lawyer for them and we had communication with the police, and despite the police being reluctant, it was notable from their expression. Despite them being reluctant, we were able to push through. It is really, if you go to see a case where you are unsafe inside a police station, where you have gone to settle a matter, where you have gone to complain about a matter. You are a person who is a victim maybe, or you are a person who is a complainant bona fide in a matter, and you are going over there and you are beaten up over there. Also, it is apparent that a lot of youngsters during the pandemic and even before the pandemic and even now after, it is noted that police were simply beating up people on the roads in the name of discipline, in the name of getting them off roads. They were beating them up, they were humiliating them, and no part of this is permissible under the present rules. Now, most notable even beyond that is that in Goa, we do not have a police manual. Other states of India have a police manual where they are strictly made to adhere to certain SOPs, adhere to certain procedures. In Goa, we don't have that. And the reason, even now in the April 2021 session, the assembly session, they were supposed to pass this, but they did not pass it. So why the governments are allowing this kind of free hand to the police? The TMC Goa has hit out against the proposed Congress Goa Forward Alliance after a photograph of Vinod Palekar, Vijay Sardesai, Rahul Gandhi, Prasad Gaonkar, Dinesh Gundu Rao, and Digambar Kamath was circulated on social media. Trajano de Mello questioned what fruitful discussion Rahul Gandhi had with blood-sucking mafia involved in mining, JAICA and formalin. Advocate Yatish Naik hinted at a person who is dreaming of becoming chief minister to give specific answers on fish in formalin, 16B amendment to the TCP Act and the mining mess that took place. Now he makes last night a tweet that he had a fruitful discussion and he's happy. What is a fruitful discussion? To suck the bloods of Goans by getting the mining mafia, by getting the Jaikai mafia, by getting the formalin mafia together and bring them and make the further nation of Goa. ताका जी सपना पडटा पळय ताणे ह्या मुद्द्यांचेर उत्तर दिवपाक जाय की he has to tell the people formalin fishaचेर ताजो स्टँड कितें. व्हेरी इम्पॉर्टंट. मागीर हे आतां बाकीचे जे इश्यू आसा 16B टाउन प्लॅनिंग ताचे म्हणणें कितें स्पेसिफीक जा. कित्याक काँग्रेस म्हणटा सुटकेस टू सुटकेस बेसीस म्हणून काँग्रेस म्हणटा कोर्टान वचूना पूण म्हणटा कितें तुमी जाणा. हो कितें म्हणटा सपना पडटा तो मनीस कितें म्हणटा. The Goa Forward Party has been fooling people of Goa,
saying Goinkar pond. There's only 14 pond. The GPCC president, last week he was around saying that he would contest from Fatoda. What happened? He told the workers, do membership drive, active membership, do the block, do the district committees. And today he has fooled them. Is he going to export these people also to the Goa Forward Party? Agitated Kalangut villagers have once again raised objections against a hotel developer for blocking traditional access road to St. Anthony Chapel at Gauravaro East at Kalangut and demanded to restore the road to its original status. They had earlier protested on September 12th, demanding access. Locals alleged that the Sarpanch fooled the villagers by issuing occupancy certificate without considering the objections filed by the villagers. जेन्ना लास्ट सरपंचान 2 फावटी इन्स्पेक्शन घेतलेली ताका मिडिया विटनस आसा तांणी कितें स्टेटमेंट पास केल्लो थंयसर कितें ना पळय तें तेणी सांगलेलें आपण 4 दिसांनी तो रस्तो सगळो काडटा स्क्रॅप करून काडटा आनी जो ओरिजिनल आसा तो रिस्टोर करता विथ द टारींग पण तें काय अजून पासून सांगना पण हांव नको तें कित्याक एक सांगता आतां दुसरे फावटी कित्याक चेंज करता तें आमकां खबर ना पूण इट्स अप टू द पंचायत टू डिसायड बाबा वो रस्तो परतून बॅक विल बी रिस्टोर्ड बॅक टू इट्स ओरिजिनल स्टेटस काय ना ही लोकांची मागणी ही सरपंचा कडेन आयज हांव थ्रू युअर मिडिया आय रिक्वेस्ट द सरपंच जी लोकांची मागणी आसा पळय ती तूं पुरी कर आनी तुवें कितें पळय प्रॉमीस केल्लें लोकांक एट द इन्स्पेक्शन डे तें तूं जे अश्युरन्स दिल्लें ताची तूं पुरी कर आनी तो रस्तो पयलीं आसलो तसो तूं करून दी म्हणून ही लोकांची मागणी हांव तेचे कडेन मांडटा हो पळय रस्तो पळय आहा तो आमचो आदलो पुर्वजो रस्तो आनी त्याच रस्त्यान आमी सगळे आमी कॉपेलांत वचून हे 7 तरेचे कॉपेल आनी तो बिल्डर म्हणटा तेणे कुशीन सुवात तेणें घेतल्या आनी तो रोड तो तेवढे शिफ्ट करता पूण आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतलां गांवकारांनी डिसिजन घेतलां आमचो पादिकारी बरोबर आसलो की आमी डिसिजन घेतलां की आमकां कुशीक रस्तो नाका जो पळय आमचो रोड पळय आहा आदलो पळय रोड आहा ओडीपीचे दाखयला तोच रोड आमी रिटेन करतले पळय फाटल्यान तुका दिसता तो 7 माळ्याचो प्रोजेक्ट ओके आनी तेका तेंच्यांनी तो नोटिफायड केल्लो प्लानार तो पास केल्लो रस्तो आमकां जावं आमी वी आर नॉट अगेन्स्ट द बिल्डींग वॉट एवर वी वॉन्ट द रोड एज इट वॉज एक्झिस्टींग फर्स्ट तेका दामोर घालो हेंच्यांनी दामोर बी काडला आनी तेका वयर पेवर्स घातले आनी आमकां आतां ते त्रास जाता जाणट्यांक बी येवपाक त्रास जाता आनी ते करतात आपल्यो गाडयो काडटात आनी ती रस्त्यार घालता आनी आमची वाट एक्सेस ब्लॉक करता वी डोंट वॉन्ट एनी ब्लॉकेज ऑन द रिस्ट दॅट इज आवर पब्लीक रोड एंड लेट इट बी स्टेड एज अ पब्लीक रोड गेल्या सप्टेंबरान लोक जमलेलो तोच आयजूय लोक जमला आनी इशू एकूच की एक्झिस्टींग रोड मेंटेन करप म्हाका दिसता सरपंच इंट्रस्टेड ना हो इशू सॉल्व करपाक आनी खंय तरी एक रिमोट कंट्रोल चलता वयल्यान म्हणून हो गांवचो इशू गांवच्या इशूवाचेर फकाणां करची न्हू कित्याक आतां हातून जागृत देवस्थान तो कितें पळय तो तुमकां जागो दाखयतलो कित्याक सांग आयज जर तर पंचायत एक्शन घेयना जाल्यार फाल्यां गांवांक भायर सरचें पडटलें आनी कायदो हातीन घेवचो पडटलो कित्याक एक्झिस्टींग तो रोड आहा तो मेंटेन करपाक आमकां आदी पळय आसलो तोच रस्तो जो तार आसलो तेका आतां तेणी पेवर्स घालूनच गेला आमी तेका सांगलेलें आनी ते पेवर्स तेणेन घातले केन्ना लॉकडावन पळय आसलें पळय तेन्ना कपेलान मिसाक बी कोणूय नासलो तेन्ना घातले ते तरी तेका सांगलेलें आमी ते काड म्हणून पूण तेणें तें आयकूंक ना आमी पंचायताकूय सांगलेलें आनी मागीर आमी तांकां लेटरी केल्ल्यो सगळ्यो पूण तेणें तें हें घेवंक ना आनी आमकां तो कुशीक पळय करता तो नाका फाल्यां म्हणटलो तो कुशीचो ते आपणाचो प्रॉपर्टी आपणान घेतला तो हितून हो ओडीपीचेर पास जाला ओडीपीचेर दाखोवन आमकां होच रस्तो Story by Prakash Gadekar for Herald TV. The 5 main promises of the Congress party will be out in 2 to 3 days, and the first list of candidates will be announced by December 10th. On Wednesday, the Goa Congress Party launched
Our Goa, Our Manifesto campaign and announced a WhatsApp number so that people can directly get in touch with the party and list their problems and desires, which should go into the manifesto. AICC state in charge Dinesh Gundu Rao said that Our Goa, Our Manifesto campaign will be circulated to people to get feedback on development, environment, and identity of people of Goa. Already, the draft Congress manifesto has been compiled and being circulated internally. They're going to give us some time. They'll come up with a proper document with manifesto, with our promises, with our guarantee, not even promises, we are calling it guarantees. That we will implement these guarantees that we are telling the people of Goa. Sir, कितने दिन लगेंगे कि only 35 days are remain. 35 days. I say 35 days. कितने टाइम लगेगा आपको कि that the chairman will decide now. Any more alliance, any more parties that would come on your platform, sir? Yeah. Sir, Mr. Jagdish Sodankar, he has always opposed 16B, which was brought by Vijay Sardesai. Will the Congress party cancel the said act when in power? Of course, we will be totally against 16B. There is no doubt about it. After a proper research, we'll come up with the correct guarantee. Whether it is 5 promises or 10 promises or 20 promises, depends on what we evolve finally. No, but you all already had various number of meetings, so at least some there points. There is a draft manifesto ready, but we wanted a further one more round of it because a lot of youngsters and a lot of the newer generation, they interact more through social media and through the WhatsApp. So we thought let us also take that input. So one more round of input will be taken and we will be releasing the manifesto as soon as possible. So, but at least tell us some points, no, sir? No, we can't tell those points because it's all been compiled. And like I said earlier, if I say something, it should be thoroughly discussed and it should be a guarantee. Okay. So if I say this 1 point, 2 point, 5 points, those are all guarantees that the Congress party is going to give. And they himself, they have all mentioned it. Goa Power Party and Mr. Prasad, both of them have said that we will be fully with the Congress party and we are going to support the Congress party. So that alliance deal is done? Alliance, yeah, it is a support. It's a support. And ultimately how we work out nitty-gritties will be worked out here. So alliance can be confirmed with this? Yeah, we are all going to be facing the election. So you all will be going together? He's come and met Sri Rahul Gandhi ji, no? So, and they openly they've said that we are going to be with the Congress party. We will support the Congress party and we want to defeat the BJP. Okay. So it is a welcome thing that they have done. I want to thank Goa Power Party and Mr. Prasad Gaonkar for having taken that decision. Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. Even as the Save Old Goa Satyagraha entered day 8 and protesters demanded the demolition of the illegal construction in the Old Goa heritage site, government is yet to take concrete steps. So far, the government has revoked the licenses issued to illegal structures, but there is no talk of demolition. On Wednesday, several Goans from all across the state joined the hunger strike, demanding action against the illegal structure at Old Goa. आणि आमकां लोकांचो जायतो सपोर्ट मेळलेलो आहा आनी ह्या लोक आमकां विचारता अजून पासून तुमकां कितें बरेपण आसा काय म्हण पूण ते नोटिसा वेल्यान आमकां जे पळय स्टॉप नोटीस केला ते म्हाका ते एक चॉकलेट दिलेले भशेन दिसता एक रडलेल्या भुरग्याक आनी हे फकत गोंयच्या लोकांक न्हू दोळे पुसपाची कामां ही हांव नको कित्याक रावला तो जरी तर एका रातीन तेंच्यान एक सरकार घोडूंक जाता आनी एका रातीन ते बांबोळीचे घाडे मोडूंक जाता तशेंच आनी एक एग्जाम्पल दिता हे हायवेचे घर आसले हायवेक लागून ते घर मोडूंक जाता जाल्यार आनी कांयच हें नासतना हेरिटेज सायटार गार्बेज प्लांटूय करूंक जाता जाल्यार हांव म्हणटा ह्या गव्हर्मेंटाक ह्या बोंगल्याक कित्याक डिमॉलिश करूंक जायना आमी बसल्या हांगा डिमॉलिशाक कित्याक ते लिगल स्ट्रक्चर न्हू इल्लीगल आनी तुमीच सांगला तुमच्या तोंडांनी तुमी सांगला तुमी एडमीट जाला की बाबा ते इल्लीगल म्हणून तेन्ना मागता सरकारा लागीं गोंयकाराचे मोदी हे सगळे सोत उक्ते जालेले आसा आनी तांचे तोकले आतां भेरेलेले आसा आनी आमकां सांगा आमकां आमी केन्ना येवपी आमी सांगले 3 तारीख पासून राव आमी एक अल्टिमेट दिल्ले ते उपरांत आमी तुका उलो मारता आमकां हिंगा वायलन्स जालेले नाका आमकां हिंगा व्हडली नाटक करपाचें हें ना
तेन्ना सरकारा कडेन मागता 3 तारखेचे पयलीं JCP हाडून ते मोडून उडय. इलिगल ते इलिगल. जशे गरिबांक तुमी करता तशे ह्या ग्रेस्त मनशाक कर. ते तुमचेच BJP स्पोक्स पर्सन ते. म्हाका ते इन्सिडेंट कितें तो खबर ना, पूण जर गव्हर्मेंटान इतल्या फास्ट रॅपीड एक्शन घेवपाक शकता असल्या गोश्टीचेर जाल्यार हे ब्लेटंट इलिगल कन्स्ट्रक्शन which you are admitting is a fraud, ताजेर कित्याक एक्शन जायना? When it is come up in a very protected zone, in a protected site, तेन्ना कितें तरी म्हणजे I mean you see you have the intentions, then show that you have the intentions by actions. Don't show paperwork. I अशें दाखोवन ते म्हणप की बाबा now we have done our job, now it's not our responsibility. पंचायतीन काम बंद कर म्हणून सांगला पळय तें पळयलें. काल रिवोकेशनूय ऑर्डर पळयली, पूण रिवोकेशन ऑर्डर ज्या तरेन इशू केल्ली आपण वी आर डावटींग द इंटेन्शन्स ऑफ गव्हर्मेंट. वी आर नॉट शुअर आनी ते कॉन्फिडन्स बिल्डींग सरकार करना खंयच्यान तरी की आमी हे स्ट्रक्चर मोडटले म्हणून. सो वरींग पॉयंट इज तोच की खरेंच मोडटले काय ना. कारण इफ यू आर सेइंग इट्स फ्रॉड देन अल्टिमेटली इट हॅज टू बी डेमॉलिश्ड. बट ज्या तरेन तुमी म्हणटा फ्रॉड तेन्ना कोणाचेर एक्शन घेतलें कशें दिसना. खंयच्याच गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीचेर पिन पॉयंट करून सांगना हे फ्रॉड पार्ट वॉज डन बाय देम, बिकॉज अनलेस बोथ द पार्टीज वर इन collusion with each other, this couldn't have been done. So कोणी तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणार घालपाक जाय, इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय आनी प्रोसेस स्टार्ट करपाक जाय. जस्ट रिवोकेशन ऑर्डर म्हणली सो यू हॅव एक्चुअली पूट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन समबडी एल्स ना की आमी आतां रिवोक केलें आतां कितें करा म्हणून. तशें जायना. Story by William Rodriguez for Herald TV. BJPत मिनिस्टर राहिले, BJP मिनिस्टर राहिले आनी जेन्ना BJPन जेन्ना भायर उडयले तेन्ना हे मनशा डिफेक्टरां तरी काँग्रेस तरी हेंग मान घेता जाल्यार म्हाका दुबाव ना. हे काँग्रेस BJP कडेन फितूर आहाय म्हूण म्हाका कळ्ळें आनी आज हांव सांगो सोदितां क्लॅरिटीच्यान इवान मागतरी NCPन म्हगे लिडरान म्हाका सांगिल्लें जाल्यार हांव काँग्रेसी वचपाचो ना. कित्याक की तिनी पार्टी एकठांय जाया आनी आमी झूज करया. काँग्रेस सांगो सोदिता आमकां शरद पवारूय नाका, आमकां ममताय नाका, तेच झगडा. ताका लागून हांवें चिंतलां कोण तरी झगडटलो BJP कडेन गव्हर्मेंट, कोण BJP फकत चॅलेंज करतलो. म्हगे एक्सपिरियन्स प्रमाणे चड करून एक शरद पवार वो दुसरी मोठी सारकी स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट पळय म्हणटा ती ममता बनर्जी. आनी हांव चिंतून ह्या 2 विकां भितर स्टेप घेतलो आनी त्या दिसाक हांव लोकां हाडलो आनी सांगतलो हांव हे पार्टीन जॉयन जाता. सद्या NCP हांव ना. हांव म्हाका दिसता कोण झगडटा ते पार्टी जातलो ते कडेन. सद्या ममता बनर्जी झगडटा ते कडेन. आमच्यान प्रायम मिनिस्टर झगडटा गोंया कोण आहा रे गोंयचो झगडपाक. Story by Aditya Bidre for Herald TV. Unknown culprits stole gold chain worth rupees 1.11 lakh on Tuesday afternoon while posing as customers at a Vasco jewelry shop. Jeweler Prajesh Bandorkar said that 2 females aged about 30 years and 45 years respectively, along with the male aged around 40 years, with their common intention, came to the shop disguised as customers and committed theft of 1 gold chain weighing 24.260 grams worth rupees 1,11,300. अराउंड 12:45 समज जाली. म्हजो भाव आशिल्लो आनी स्टाफ आशिल्ले, सो येवन म्हणपाक आपल्या कडेन चेनी पळोवपाक जाय. सो तांकां 2 ट्रे चेनीचे काडून दाखयले आमी. तितली
एक चेन त्यांनी काढून हातीन दवरली आपल्या आणि पर्सीन दवरली काय हातीने दवरली अशी कळण्यासारखी आणि ती डायरेक्टली घेऊन गेली. आयली ती अरावंड 12:39 कितें आयली आणि एक्झीट अरावंड 12:44 ती भायर सरली. सो इतलेच. तुमकां केन्ना कळून आयलें मागीर? आमकां स्टाफाक रोखडेच कळ्ळें. स्टाफाक कळटकच तेणें आमकां रोखडें इन्फॉर्म केलें. आमी स्टॉक कावंटींग आसता आमचें सगळें कावंट बी करता. तितून पळोवपाक गेल्यार एक चेन शॉर्ट येवपाक लागली. सो मागीर आमी सगळें चॅक केलें थरली. पळोवपाक गेल्यार खंयचो आयटम आसा तो आयडेंटिफाय जालो. तेजो फोटो बिटो सगळें मेळ्ळो आमकां. तेजो वेट बी सगळें मेळ्ळो. आनीक कोण व्हेल्या तेजी फेस कॅमेरे सारको दिसता. सो कितल्या अमावंटाची जाल्या सुमार एक चोरी ती? 1,30,000 सुमार ती चेन आशिल्ली. बट 24+ ग्राम कितली आशिल्ली. सो बट तुमी पुलिसांक कंप्लेन बी दिल्ली आसा सद्या? हय, पुलिसान आमी कंप्लेन दिली. पुलिसान एकदम क्विक रिएक्ट जाले. सो येवन तेणी सगळी इन्क्वायरी घेतली, आमचे कडल्यान फुटेज घेतली आनी पुलीस वर रियली गुड टू रिस्पॉन्ड आनी सो वी आर कंप्लीटली सॅटिस्फायड विथ दॅट. After receiving several complaints from the council members, the Chief Officer MAPSA MMC on Wednesday stopped the SOPO collection by the contractors as they had failed to pay the amount collected to the MMC on time. It is more than 3 months that the money collected was last paid to the council. Total cost कितको सर? म्हयन्याक he supposed to pay 11 lakhs plus GST amount whatever is on that. So तेणें ऑक्टोबराचो पे करूंक ना. चॅक बाउन्स जाला हेजो आनी इवन पयलींचे आहा पळय ते अरावंड म्हाका दिसता जुलयचे तेणी 8 लाख कितें भरूंक ना आनी ऑगस्टाचे अरावंड 6 लाख कितें अशें भरूंक ना. आमचे तो सोफा कॉन्ट्रॅक्टर आहा न्हू तेणी जुलयचे अर्दे पयशे भरूंक ना, फूल भरूंक ना, ऑगस्टाचे भरूंक ना, इवन ऑक्टोबराचे भरूंक ना. सो आनी इवन लास्ट मिटिंगेक आमचें हें जाल्लें की ताका पयशे भरूंक लावचे आनी कॉन्ट्रॅक्ट एग्रीमेंट आतां सायन करचो. तो अजून जावंक नासलो. सो ताका आमी सांगलेलें की हे आसा पळय सगळे पयलींचे पयशे भर आनी एग्रीमेंट सायन कर म्हणून. तेणी ते पयशे काय अजून भरूंक ना. ताका लागून वी आर फोर्स टू स्टॉप हिम फ्रॉम कलेक्टींग द हें सोपो. आतां टेम्पररी अरेंजमेंट अशें आसा की वी हॅव टोल्ड आवर ओन स्टाफ टू कलेक्ट द सोपो. इवन पब्लीक आर इन्फॉर्म नॉट टू पे हिम एनीथींग एज ऑफ नाव बिकॉज वी हॅव सर्ड हिम नोटीस एंड आतां फुडें कशें जाता पळय एंड वील डिसायड हाव टू गो अबाउट इट इन द फ्युचर. प्रपोजल घेता की अमकें अमकें काम जाय तेच्या मागीर एक अग्रिमेंट एक्झिक्यूट करपाचो आसता. हे आतां सोंपेकाराच्या हितून अग्रिमेंटूच करूंक आनी तो पयशेय भरिना. पयली जी सेक्युरिटी डिपॉझीट जी प्री रेक्विजीट आसा तीय भरिना. तशेंय आसतना जी लास्ट मिटींग आमची जाल्ली त्या मिटिंगेक आमी कावन्सिलान रुलींग सायडान सजेशन दिलां. आमी सजेस्ट करताले की तुमी सोमतेच दुसऱ्या दिसा टर्मिनेट करा. तरी रुलींग सायडान इन्सिस्ट करून 4 दिसाचो ताका टायम दिल्लो. ते 4 दीस जावन आयज 25 दीस जाले. त्या मनशाक तो मनीस धड पयशे भरिना, धड मंथली हें करिना. वयल्यान हांगा ऑफिसान म्युन्सिपालिटीच्या ऑफिसान येवन दादागिरी करता की तुमी जर वेव करिना जाल्यार आपूण अशें करतलो आनी तशें करतलो. नो बडी इज अबव द लॉ. तो जर आपले प्री रेग्युलेट करिना जाल्यार सीओचे जे एक्शन आसा लेटर तेणें घातला त्या सोंपेकाराक काडपाक आनी तशेंच बाकीचे कॉन्ट्रॅक्टर आनी जे आमचे. Story by Prakash Gadekar for Herald TV. Village Panchayat demolished a scrapyard which was operating illegally at Mushirwado in Kolwale on Tuesday. The demolition was carried out under supervision of Kolwale Panchayat with police protection. बरेच तरी सगळ्यांक आमी त्या दिसान जे स्क्रॅपयार्डाचेर एक्शन घेता ते चालू आहा. ताका लागून ह्योय बी एक अड्डो आहा तो आदी कोंबल्याचीन घातलेलो आनी तेजेर परमिशन बी कांय नासलेलें. आनी आतां फाटीं तो कोण टेनंट आहा तेणी आमकां कंप्लेंट दिल्लें आनी आमकां डायरेक्टराची हेजेर वरता त्या आमी ताका नोटीस काडलेली. ताका लागून आमी हो आयज स्क्रॅपयार्ड जो आहा 110 सर्वे नंबरान हायवेक तेकोन हे जे लोक हांगासून ट्युरिस्ट वयतात मामलेदार वयता कलेक्टर येता बरें व्हडले ऑफिसर आमकां डेली फोन विचारताले कितें चल्लां काय म्हणून रोडाचेर. हे जे लोक आहा ते रस्त्यार गाडी घेवन गाडयो मोडटाले, स्क्रॅप करताले आनी ते कोणाक भियानासले. ताका लागून आमी तो स्क्रॅप काडपाचो गेला. हेजे फाटल्यान एक व्हडलो नाला आहा. ते नालान सगळे स्क्रॅप सोडटात पावसांचे. म्हणजे सगळे नाल्याचे जे उदीक आहा झरीक शिवोले बिवले त्या सायडीक वयता सगळे. आनी फाटीं आमी इरिगेशनाक घेवन एक सर्वे केल्लो आनी सगळ्यांक नोटीसी काडलेल्यो. तेंचे बी जी एक्शन आहा ती चालू आहा आनी आमी बी तेंचे सगळ्यांचेर हांगा एक्शन घेतले. कित्याक लागून जाल्यार फाटलो वाट तुमी वचून पळोवंक शकता तो पोल्युटेड जाल्लो आहा फुडलो. सगळे फुडें स्क्रॅप उडटा भितर. कोण गटराचें उदीक सोडटा, कोण हॉटेलाचें उदीक सोडटा. आमी हांकां सगळ्यांक नोटीसी काडल्या. जशें जशें हेंचें डेमोलिशन वाटार जाता आमी हें काडटले सगळें आनी क्लीन करतले.
थँक्यू. टोटल कितले हाड हे स्क्रॅप यार्ड सर कोलवाळे? टोटल स्क्रॅप यार्ड 60 आसलेले. 60तले आमी सगळ्यांक नोटीसी काडलेले. थोड्यांनी स्टे हाडलेले आहा. ते स्टे हाडले आनी कोरोनान कितें जालें, हायकोर्टाची वड आहली डेमोलिशन करचें न्हू म्हणून. ताका लागून हे थोडेच उरले. पूण आतां कितें जालां, आतां वेकेट जाल्ले आहा स्टे बी सगळे आनी ताका लागून आतां आमी ही एक्शन घेवपाक स्टार्ट केल्ली आहा. Story by Prakash Gadekar for Herald TV. Well, that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please do follow us at O Heraldo on Facebook and Twitter. Until then, goodbye and take care.